So this was the first point of discussion, and the result is you can say that x of k is equal to x of e power j omega. So you have to sample the omega, right? You have to sample omega. Omega is equal to 2 pi k by capital N. 2 pi omega is 2 pi f. 2 pi f frequency is 1 by time period, 1 by n, and you have sampled it. So that was k. This was the first point of discussion. Second thing was the relationship of DFT with Z transform, with x of Z. And the thing was that you have to Z transform, you will have some circles and you have to sample it at say n points. And the relation was x of Z equal to, or x of k is nothing but x of Z. You have to evaluate x of Z and sample at Z equal to e power j 2 pi k by n, isn't it? So this was the two things which I discussed. Idinte oru problem aanu nammal work out cheyidu nokkiyathu. And this was the question. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാം. Then you have to answer one question without solving. Solve ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം. So the last problem was, ഇത് റീഡബിൾ ആണോ? ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എഴുതണോ ഒന്നുകൂടെ? Okay. The question was find the Z transform of the sequence x of n equal to u of n minus u of n minus 8. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്, right? So you have the sequence x of n and you have to sample it at 6 points. You have to sample at 6 points. Then using this relation, that was 2 pi k by 6 point and by n area, that will be 6. Now you have to find the inverse DFT of the sequence. So you have to find DFT using Z transform, then you have to take the inverse DFT so that you will get the sequence back. You should get the sequence back. But since you are using only 6 points, n is equal to 6, the length of the sequence was how much? 8. Length of the sequence was 8. Right? Let me denote using L. L was 8. For finding DFT, you are using only 6 points. So because of that, you can simply say that you will have time domain aliasing. So when you took the inverse transform, the ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത്? Last day ചെയ്ത problem ഇതായിരുന്നു. This was your sequence 1 1 1 1 1 1 1 1. So length is equal to 8. Right? You have to take the DFT. They are not asking you to directly take the DFT using Z transform. That means first you have to find the Z transform x of Z, then sample it at n equal to 6 points, so that you will get x of k. Hope you are clear with this. Now you have to take the inverse DFT, so that you should get this x of n back. But that won't be equal because you are choosing an n value that is 6, which is less than L, that is 8. 6 is less than 8, right? So you will not, this will not be equal. When you take the inverse DFT, that will not be equal to your sequence x of n. Clear? The equal angle n has to be how much? 8. X of n in a DFT എടുത്തു, direct അല്ല, x of z എടുത്തിട്ട് n 6 samples കൊണ്ട് DFT എടുത്തു. Now take inverse DFT. So taking it is like this. X of n in എന്ത് ചെയ്യുക? DFT എടുക്കുക, you will get x of k. You take IDFT, you should get x of n. Right? So this will be possible if n is greater than or equal to L. But what we are doing is n is less than L, so you will never get the signal as such. So what is the effect over there when you do like this? You will have time domain aliasing. You are choosing n equal to 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will be as such. After that, next values will be overlapped. So this will overlap with the first value, and this will overlap with the second value. So that your final answer, when you take the inverse DFT, your answer will be 1 plus 1. Here you will have 2. Second sample also 1 plus 1 you will get 2. Next samples will be safe because here there is no overlapping. 1, 2, 3, 4. And so this will be your final answer. And the comment is that
First two samples got overlapped, or you had time domain aliasing. Hope the thing is clear to you. I will write next second question on the note either, but on the note either. So consider a sequence x of n. You have to consider a sequence x of n like this: 1, 2, 1, 2, 2, 1. Okay. So the length is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Length of the sequence is 6. Hope you are noting down. So the question is, let x of z, question on the let x of z be the z transform of x of n. Let x of z be the z transform of x of n. Let x of z be the z transform of x of z. If we sample x of z at, if we sample, hope you are noting the question, if we sample x of z, you have to give me the answer in a minute. Okay, pattern answer work out, just think and answer me. You write the question once. So x of z equal to e power j pi by 2k e raised to j, sample x of z at e raised to j pi by 2k. You have to sample x of z at this rate, so that you will get what? X of k. You will get x of k. So this is x of k. You have to sample x of z at this rate. Now the question is, find the sequence x1 of n. You have to find x1 of n, which is the inverse DFT of, above x of k, above x of k. Can you tell me the answer? Question complete. That's all. This is the sequence x of n. You have to find the Z transform. Not mandatory to find the Z transform. What they are telling is that x of Z is Z transform. Then it is sampled at this rate. You have to focus on this thing, sampling rate. Okay. Then find x1 of n, which is the inverse DFT of this x of k. X of k is this thing, sampled version of x of z. So can you tell me what is the sampling rate? What is the value of capital N? 3312. Okay, 3312 is the answer. What is the value of capital N? 4. 4. 2 pi is the standard format. 2 pi k by n. So here e raised to j 2 pi k by 4. So n is 4. N equal to 4. Okay. So capital N is 4. That's all. Nothing else to be done. N is 4. L is 6. Right. So you are again choosing n less than L. So what will be the effect when you are choosing n less than L? There will be time domain aliasing. Right. So our sequence was 1, 2, 1, 2. 4 samples will be such. After that, aliasing starts, right? So next sample was 2. 2 will overlap with the first one. So here you will get 2 plus 1, right? 2 plus 1. That will be the first one. So first sample will be 3. Next, 1 will overlap with the second sample. So 1 plus 2. Second sample again is 1 plus 2. So that will be 3. Next 2 samples are safe. So your answer is 3312. Is that okay? What else if it was 2 pi k by 6? If the sampling rate was 6, if it is 2 pi k by 6, next topic X of n then. You will get x of n, exactly x of n, because you are choosing n equal to L. Length 6 ആണ്. So ഇവിടെ 6 എങ്കിലും minimum വേണം to keep it as such. Okay. So that's it. Any doubts in this section? Next, we will move to the next topic.
So we started with these things. We started with DTFT, then we moved to DFT, right? Then we discussed about IDFT. Then so far we discussed all these things. Then relationship of DFT with, first one was DTFT, second one was Z transform. So we will move to the next topic, that is properties of DFT. So make the next heading properties of DFT. Okay. So first property is properties or note here. You may be asked to state 3 or 5 properties also. Questions can be like that also. Okay. First thing is periodicity. In a time remind your section is up to 40 minutes. Okay. So first property is periodicity. So periodicity is like this: x of n plus capital N is equal to x of n anengile, x of k plus capital N equal to x of k. So what happening is there is we have seen this in the spectrum. Your spectrum was periodic, x of k periodic. What is the reason for this? This statement implies that your spectrum is periodic. So we had this relation: continuous, discrete, periodic, non-periodic. Since we are dealing with the discrete signal, this is we are dealing with discrete transforms. So discrete in time domain means that will be continuous in, sorry, periodic in frequency domain. Shariyana? You are dealing with x of n. You are dealing with x of n, discrete signal. So that will be periodic in frequency domain. So you can say that x of k will be definitely periodic. That's it. Now the first statement, why it is like this? X of n plus n equal to x of n. Time domain periodicity is there. Why? What is the reason? No response. What is the reason for this thing? Then your signal, this says that your signal in time domain also it's periodic. Actually your signal was not periodic in time domain, but it became periodic. Again periodic. You look at this point. Periodic other domain discrete while taking DTFT. While taking DTFT, your spectrum was continuous. Say something like this. This was your x of e power j omega. So what is relation between DTFT and DFT? You have to sample the spectrum. Response. Are you online? Audible or no? Hello? Yes, sir. Audible. Okay, reply തരാത്താണ്. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പറയണം. എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സ് ഓഫ് ഇ പവർ ജെ ഒമേഗ ഈസ് യുവർ DTFT, റൈറ്റ്? DTFT എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ. യുവർ പ്രൊസസർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്, സോ യു ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ഇറ്റ്. അതാണ് DFT എന്ന് പറയുന്നത്. DTFT പ്ലസ് സാമ്പിളിംഗ്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത്? DFT എന്ന് പറയുന്നത്. That was DFT. So this sampled version, what is the equivalent? Sampling is done in frequency domain. So what is the equivalent effect in time domain? So when you make discrete in one domain, definitely that has to be periodic in other domain. So this is the answer. So when you discretize your x of e power j omega and call it as x of k, x of e power j omega discretize x of k എന്ന് വിളിച്ചു, right? X of k ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന samples. This is x of k. So when you do this process, the equivalent effect in time domain is what? It will become periodic, and the period will be capital N. അതുകൊണ്ടാണ് when n is less than 4 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പറയത്തില്ല കേട്ടോ.
Is that clear? Yes, sir. വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഓക്കെ ആണോ ബാക്കിയുള്ളവര്? അടുത്ത ക്ലാസ് റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഓർമ്മയിട്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ഇത് ടച്ചിൽ വേണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ ഇതിലെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. മറന്നു പോകാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം DTFT എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ എല്ലാ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. എനിവേ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസ്. ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്പെക്ട്രം എന്താവും? പീരിയോഡിക് ആവും. അങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ് ഞാൻ വരച്ചത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആദ്യം വരച്ചു? ബിക്കോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം DTFT. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏത് ടൈം ഡൊമൈനിലെ ഏത് സിഗ്നലിനാണ് ടൈം ഡൊമൈൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ടൈം ഡൊമൈനിലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് DTFT ഓവർ ഹിയർ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് നോൺ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിനാണ് DTFT അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പെക്ട്രം, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ നേച്ചർ പറയാണ്, ദിസ് വിൽ ബി പീരിയോഡിക്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ. ഇവിടെ എന്താവും? ഇത് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് മാറും ഉറപ്പായിട്ടും. ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ആണ്. അപ്പൊ പീരിയോഡിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. വൈ ഐ ഡ്രോ ഇറ്റ് ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് ഫോം? ബിക്കോസ് സിഗ്നൽ വാസ് നോൺ പീരിയോഡിക് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ. സിഗ്നൽ ഇവിടെ നോൺ പീരിയോഡിക് ആണ്. നോൺ പീരിയോഡിക് ആണെങ്കിൽ മറ്റു ഡൊമൈനിൽ എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഡ്രോ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരച്ചു. സോ ദിസ് ഈസ് റെഫർഡ് ആസ് എക്സ് ഓഫ് ഇ പവർ ജെ ഒമേഗ. കണ്ടോ? പീരിയോഡിക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊസസ്സറിന് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ യു സാമ്പിൾ ഇറ്റ്. സാമ്പിൾ ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് DFT എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഇനി എടുത്ത് സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾഡ് വെർഷൻ എന്ന് വേണേൽ വിളിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റെഫർഡ് ആസ് DFT. അതിനെയാണ് എക്സ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലാണ് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ഇഫക്ട് ടൈം ഡൊമൈനിൽ നോൺ പീരിയോഡിക് ആയിരുന്ന സിഗ്നലാണ്. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് വാസ് ദ സ്പെക്ട്രം. യു സാമ്പിൾഡ് ഇറ്റ്. യു ഡിഡ് സം അഡീഷണൽ വർക്ക്. ആസ് എ റിസൾട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇക്വലന്റ് ഇഫക്ട് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ ഓൾസോ. യു ഡിഡ് ആൻ അഡീഷണൽ സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ. ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഡൊമൈനിൽ എന്തായി? ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പീരിയോഡിക് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോൺ പീരിയോഡിക് ആയിരുന്ന സിഗ്നൽ ഇനി എന്താണ്? പീരിയോഡിക് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ you can represent it like this, x of n plus n equal to x of n. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ടൈം ഡൊമൈൻ ഏലിയാസിങ്ങും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലും എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ ഫാക്ടറുകളാണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ്. ഈ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഓഫ് കെ. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയാരിറ്റി. Second property is linearity. So you consider two sequences, say x1 of n and x2 of n. So if x1 of n, DFT of x1 of n is, you call it as x1 of k, and DFT of x2 of n, you call it as x2 of k. Then if this is true, then you can say that according to linearity property, DFT of say a into x1 of n plus b into x2 of n. The DFT of this sequence will be what? A into x1 of k plus b into x2 of k. This is x1. So this is what linearity property states. ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് പ്രൂഫ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തോളൂ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ. യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് തിങ്. ട്രൈ നോക്കണം. യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് DFT ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് a x1 of n പ്ലസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. b x2 of n. മാത്തമാറ്റിക്കൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. You have to prove this is equal to, this is the LHS, right? You have to prove this LHS is equal to this RHS.
So if this, you can use the equation for DFT. DFT equation then using sigma n is equal to 0 to n minus 1. What is the equation? X of n e raised to minus j 2 pi k n by n, right? So x of n is your sequence. Now what is your sequence? Would like to recollect the equation for DFT. Sigma n equal to 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j 2 pi k by capital N. നമുക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ടൈം എടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. You have to be comfortable with this equation. Then just common sense use ചെയ്താൽ മതി. Nothing else to do there. So this is the equation to find DFT of x of n. Now the question is to find the DFT of this thing. So replace x of n with your sequence. What is your sequence? Ax1 of n plus bx2 of n. So this is your sequence. Into e raised to, according to the equation, minus j 2 pi kn by capital N. Now you just open the brackets. Then a is a constant. Then a summation split here. രണ്ട് step at equal to 0 to n minus 1 a into a sequence summation ഞാൻ split ചെയ്യാണ്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. e raised to minus j 2 pi kn by capital N plus sigma n equal to 0 to n minus 1 b into x2 of n e raised to minus j 2 pi kn by capital N. Now take a constant. A constant വെളിയിൽ എഴുതുക. I'm writing a here. Now b constant വെളിയിൽ എഴുതുക. I'm writing b here. Now what is this thing? A into what is this thing? DFT of x1 of n, isn't it? DFT of x1 of n, that is referred as x1 of k. അതിനെയാണ് x1 of k എന്ന് വിളിച്ചത്. So this is x1 of k plus b into again this thing. This is e raised to minus j 2 pi kn by n. Same thing. So this was the DFT of x of n. Similarly, this is the DFT of this sequence. This is x2 of n. DFT of x2 of n is referred as x2 of k. So the answer is x2 of k. This was your RHS. So LHS equal to RHS. Hence proved. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. You should be comfortable with this equation. Then just mathematical arrangement മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ equation എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും കാണാതെ പറയണം. So that was the second property, linearity. So before moving to third property, we will learn another form of representation of your sequence or signal. Signal നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിൽ represent ചെയ്യാൻ പോകണം. Or you make a heading like this. So third property ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. Okay, circular shift. Circular shift of a sequence. Now you are going to represent your signal in circular format. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു your signal x of n, say you used to represent your signal like this, x of n equal to say 1 2 3 4. Okay, so how you represented the signal? നമ്മൾ ഈ signal എങ്ങനെയാണ് represent ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ? This is zeroth sample 1 2 or 3 4 like this. You know, the signal represent here 1 2 3 4. This is n and this is x of n, right? So you have, since your signal is periodic, why your signal will become periodic? Because you are taking the DFT, you are sampling your spectrum in frequency domain. So definitely x of n will become periodic. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞത്, x of n plus capital N is equal to x of n. So when it is periodic, ഇത് നമ്മൾ periodic ആയിട്ട് വരയ്ക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം? Again you have to repeat it. Say let it be periodic with, I'm taking a 4-point DFT. Okay, assume that I'm taking a 4-point DFT so that the period will become 4. 4 sample കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Repeat ചെയ്യും. So again 1 2 3 4, again 1 2 3 4. You have to draw like this. So another convenient form of representation is representing this thing within a circle. You just draw a circle, okay, then divide it into 4 points. Because my signal length is 4, or I'm doing finding a 4-point DFT. Okay, assume that I'm finding 4-point DFT. So signal will become periodic with a periodicity of 4, n equal to 4. Now you can represent it like this: x of 0, x of 1,
So that has to be represented in you have to represent it in counterclockwise direction. X of 0, x of 1, x of 2 and x of 3. ഇതാണ് circular form of representation എന്ന് പറയുന്നത്. So x of 0, first sample will be represented over here. So that was 1 in our example, and this is 2, this is 3, and this is 4. So this is 1, 2, 3, 4. ഇതിനെ mathematically നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതും. See, looking at this x of n, initially this was not a periodic signal. This is periodic allairunnu. But when you are going to deal with DFT, when you take the DFT, 4-point DFT, this will take periodic with period of 4, right? So to distinguish, you cannot say whether it is periodic or non-periodic from this. So to make it convenient, there is another form of representation. It's like this: x of n modulo, you have two brackets. It's read as n modulo capital N. This is capital N. In our case, it's 4. So in our example, it is x of n modulo 4. It's read like that: x of n modulo 4. So this implies your signal x of n is periodic with period 4. Got it? So you can easily understood from this. This is 1, 2, 3, 4. What will be x of 4? This is x of 0, x of 1, x of 2, and x of 3. So this will be again x of 4, x of 5, x of 6, x of 7. Again, this will be x of 8, x of 9, x of 10, x of 11, then x of 12. That will go on. So this is another way of representing, or this is what we are going to focus on. Use. So this implies x of n modulo n. And in our example, your circle is divided into 4 parts because you are taking 4-point DFT. If you are taking an 8-point DFT, this will be divided into 8 parts because your signal will become periodic with period 8. So then you can say x of n modulo 8. Got it? So how to read this? X of n modulo n. So this is a circular way of representing a signal. നിങ്ങള് റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. എനിവേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടാസ്ക് തരാം. So this is my question. So you consider this sequence. Signal നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So the task is you find x of n minus 1 modulo 4. You draw the signal. X of n minus 1 modulo 4 എന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, റെസ്പോൺസ് ഇല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് x of n minus 1 modulo 4 എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. We'll give you 2 minutes. One hint is that you can try with normal സാധാ സീക്വൻസിൽ എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു നോക്കുക. You forget about the circular representation and try what will happen with a normal sequence. The final answer is you have to shift this circle. You have to rotate the circle by 1 unit, clockwise or counterclockwise. You have to identify what is the pattern. Okay. So this is the method. Your sequence x of n was 1, 2, 3, 4. So this is x of 0, 1, 2, 3. This is x of 0. This is x of 1 and x of 2 and x of 3, right? So സാധാരണ രീതിയിൽ x of n minus 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? How will you do that? X of n minus 1.
you right shift it by 1 unit, right? N minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Right shift the signal by 1 unit. So how will you do the right shift? Here I just substitute find x of you will have 4 samples, 1, 2, 3, 4. So what is this sample? How will you fill this sample? Say n equal to 0. So when you substitute n equal to 0, what will be this x of minus 1? What is x of minus 1 in this sequence? X of minus 1. 0. 0 അല്ല, because നമ്മൾ ഇതിനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ ടേക്കിംഗ് DFT, നമ്മൾ DFTയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ഈ ടോപ്പിക് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് പീരിയോഡിക് റൈറ്റ് നൗ. എക്സ് ഓഫ് എൻ പീരിയോഡിക് ആയോ? 4. Okay, so you will have 1, 2, 3, 4 after this. So before also you will have 1, 2, 3, 4. ഇതാണ് ഒറിജിൻ. ഒറിജിൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആരോ എടുത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? This is origin. So what is x of 0 is 1. What is x of minus 1? 4. 4. X of minus 1 will be 4. Now you substitute n equal to second sample. For this sample n equal to 1. This is n equal to 0, n equal to 0, n equal to 1. Now substitute n equal to 1. X of 1 minus 1. X of 0. What is x of 0? 1. Next substitute n equal to 2. N equal to 2 substitute x of 2 minus 1. X of 1. X of 1 endana 2. So this will be 3. So this is your x of n minus 1. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു x of n minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 4, 1, 2, 3. This is a right shifted version. സിഗ്നലിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. So same thing, let's fill. പഴയ x of 0 കടന്നെടുത്തിപ്പോ ആര് വന്നു? പണ്ട് ആരായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ 1 ആയിരുന്നു. Now who is the first sample? This is the previous case. This is your x of n. കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് x of n modulo 4 എന്ന് എഴുതാം. Now let me draw a new circle. Let me draw a new circle and place it into 1, 2, 3, 4. So പണ്ട് x of 0 കടന്നെടുത്ത് ഇപ്പൊ ആര് വന്നു? Previously 1 ആയിരുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ ആരാ വന്നത്? 4 വന്നു. Okay, 1 has to be replaced with 4. 4 എവിടുന്ന് വന്നാണെന്ന് നോക്കിയേ. This was the position of 4. So 4 has to be moved by 1 unit because of this one. 1 unit move ചെയ്യണം. In which direction? Counterclockwise. Isn't it? So previously this was your sequence. 1, 2, 3, 4. This is the origin. 1, 2, 3, 4. Origin എങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല according to your concept. 1, 2, 3, 4. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. So what will be that? 4, 1, 2, 3. This is your new sequence. What is the name of this signal? X of n minus 1 modulo 4. മനസ്സിലായോ? നമ്മളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു സ്കെയിൽ ആക്സസ് വി വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് നൗ ഇൻ 1 minute. പെട്ടെന്ന് ഒരു നോർമൽ സ്കെയിലിൽ ഒരു സീക്വൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് മൈ x of n. This is my x of n. X of n. How will you find x of n minus 1? n minus 1 എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ഫാഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ ലോജിക്. നമ്മൾ എഴുതിയ ഫാഷൻ റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. സേ ദിസ് ഈസ് സീക്വൻസ്. റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ബൈ 1 യൂണിറ്റിന് എഴുതിയ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാറ്റി എഴുതി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? എഴുതുന്ന ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ എഴുതിയ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് മാറ്റി എഴുതി. സെയിം തിങ്സ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഓൾസോ. നമ്മൾ എഴുതിയ ഓറിയന്റേഷൻ ഏതാണ്? ദിസ് വാസ് യുവർ സീക്വൻസ് 1, 2, 3, 4. യു റോട്ട് ഇൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ആണോ? ഓക്കെ, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എഴുതി. അപ്പം n minus 1 എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ദ സീക്വൻസ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ? That's all. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇതാണ് x of n. നമ്മളൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് വാസ് യുവർ x of n. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതാം, എന്നാൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. നൗ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് x of n plus 1. n plus 1 വരയ്ക്കണം എനിക്ക്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലേ? n plus 1
Left shift. That means എഴുതിയ ഡയറക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. യൂഷ്വലി യു റൈറ്റ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എഴുതിയതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് 1 2 3 4. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എഴുതിയതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് കറക്കുക. സോ ഹിയർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ താഴേക്ക് വരും അല്ലെ? സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ 1 2 3 4. പിടികിട്ടിയോ? I will conclude it. ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കാണുക. So this is the conclusion. How will you read this thing? How will you read it? X of n modulo capital N. Okay. So x of n minus say L. This is L, small letter L. Modulo capital L implies, what does it implies? You have to shift your circle by how many units? L units. In which direction? Counterclockwise. നമ്മൾ എഴുതിയത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ? എഴുതുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. സോ വാട്ട് ഡസ് എക്സ് ഓഫ് n plus L n implies, modulo n implies? You have to shift by L units in clockwise direction. So this is called circular shifting. Circular shifting മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ നോർമൽ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുക. n മൈനസ് എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. n പ്ലസ് എൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. അപ്പൊ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് വിത്ത് ദിസ് തിങ്. യു വിൽ ബി വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ എഴുതിയ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് n മൈനസ് എല്ലിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എഴുതിയത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് എപ്പോഴും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം.